Now we have to learn the problem in a practice set 4.1. अर्थनियोजन या चॅप्टर मधील सराव संच 4.1 मधील काही प्रॉब्लेमचा आपण अभ्यास करूया. फर्स्ट प्रॉब्लेम इन अ प्रॅक्टिस सेट 4.1. First problem, Pawan Medical supplies medicines. On some medicine, the rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and SGST? Solution of this problem, पवन मेडिकल मधून काही औषधे पुरवलेली आहेत किंवा सप्लाय केलेली आहेत. तेव्हा त्या मेडिसिन वरती जीएसटीचा रेट 12% आहे. तर सीजीएसटी आणि एसजीएसटीचा रेट किती? द रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 12%. द रेट ऑफ सीजीएसटी आणि एसजीएसटी इज द हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी. Therefore, rate of CGST is equal to rate of SGST is equal to rate of GST upon 2. 12% upon 2 is equal to 6%. Therefore, rate of CGST is a 6% and rate of SGST is equal to 6%. Second problem, on a certain article, if the rate of GST is a 9%, CGST is a 9%, then what is the rate of SGST? What is the rate of GST? Here rate of SGST is the same as the rate of CGST. Therefore, rate of CGST is a given 9%. Therefore, rate of SGST is equal to 9%. And rate of GST is the sum of rate of SGST and rate of CGST. 9% plus 9% is equal to 18%. Problem number 3. Mr. Real sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 22,800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. एका व्यक्तीने लस्टर पेनचे 2 डब्बे करपात्र रक्कम प्रत्येकी 2,800 रुपयाचे घेतले आहेत. त्यावर जीएसटी 28% आकारण्यात आलेली आहे. देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी आणि एसजीएसटी. तर या कर प्रणालीमध्ये सीजीएसटी आणि एसजीएसटी ची रक्कम किती? अमाउंट ऑफ लस्टर पेंट is equal to rupees 2,800. Taxable amount of 2 tin is equal to 2 multiplied 2,800 is equal to 5,600 rupees. This is the taxable amount. The rate of GST is at 28%. Therefore, the rate of CGST is equal to rate of SGST is the half multiplied 28% is equal to 14%. Therefore, the rate of CGST is equal to 14%. The amount of CGST is equal to taxable value multiply rate of CGST. Taxable value is a 5,600 multiply 14%. 5,600 multiply 14 upon 100 to 0 get cancel. 56 multiply 14 is equal to rupees 784. This is the amount of CGST. Amount of SGST is the same as amount of CGST is equal to rupees 784. The taxable value of wristwatch belt is rupees 586. The rate of GST is 18%. Then what is the price of the belt for the customer? एका रिस्टवॉचची करपात्र रक्कम 586 आहे. म्हणजे मनगटी घड्याळ
त्यावर जीएसटीचा दर 18% असल्यास कस्टमरसाठी त्या रिस्ट वॉचची किंमत किती? The rate of GST is 18%. Taxable value of wristwatch is equal to rupees 586. GST on a wristwatch is equal to amount of GST is equal to taxable value multiply 18%, 586 multiply 18 upon 100. Therefore, 10,548 upon 100. Product of 586 multiply 18, then we get 105.48. The price of a wristwatch for the customer is equal to taxable value plus GST. 586 plus 105.48 is equal to 691.48 rupees. This is the price of belt for the customer is rupees 691.48 rupees. Problem number 5. The total value with GST of a remote control toy is rupees 1770. The rate of GST is 18% on a toys. Find the taxable value, CGST and HGST for this toy car. रिमोट कंट्रोलची एक खेळणी जीएसटी सह रक्कम 1770 रुपये आहे. जीएसटीचा दर 18% असेल तर टॅक्सेबल व्हॅल्यू किती आणि सीजीएसटी आणि एचजीएसटी ची किंमत किती? The rate of GST is equal to 18%. Total value of remote control with GST rupees 1770. Let taxable value is rupees X. एकूण किंमत दिलेली आहे, त्या किमतीमध्ये जीएसटी ची किंमत आहे आणि टॅक्सेबल अमाउंट आहे. आपण टॅक्सेबल व्हॅल्यू एक्स कन्सिडर करूया. अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू टॅक्सेबल व्हॅल्यू मल्टिप्लाय रेट ऑफ जीएसटी. X multiply 18% is equal to 18x upon 100. This is the amount of GST. Total value, taxable value plus GST. Total value 1770 is equal to taxable value. We have to consider X plus amount of GST is 18x upon 100. Here x upon 1, cross multiplication on RHS side, 100x plus 18x upon 100. At denominator 100 goes on RHS side, then we get multiply. 1770 is equal to 118x upon 100. 118x is equal to 1770 multiply 100. X is equal to 1,77,000 upon 118. 118 divide to 1,77,000. Then we get 1,500. This is the value of X. X is the taxable value. Total taxable value is equal to rupees 1,500. GST at 18% on rupees 1,500. 1,500 multiply 18%. 1,500 multiply 18 upon 100, 20 get cancel. 15 multiply 18 is equal to 270. This is the amount of GST is equal to rupees 270. Amount of HGST is equal to amount of CGST is the half of amount of GST. 270 upon 2 is equal to 135. Therefore, amount of HGST is equal to rupees 135. The amount of CGST is equal to rupees 135. This is the answer.